daawwattoota keenya kabajamu nagaan isiniif haa ta'u. Kun live show waltajjii fayyaati. Torbanitti al tokko Mo'aa TV waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyeessinu kun torban kana amma jalqaba. Egaan waa'ee fayyaa keenyaa marii garaa goonee kan isiniif dhiyeessinu kan torban kana kan nuyi irratti xiyyeeffannu dhala dhabuu keessaa furmaata dhala dhabuu kan jedhu irratti ilaalla. Dhala dhabuu keessaa immoo furmaata isaa akkamittiin argamsiisuun danda'ama kan jedhu walii wajjin kan ilaallu ta'a. Egaa namoota wal fuudhan dhibba keessaa 12 haga 15 waggaa tokko guutuu utuu addaan hin kutin yookaan immoo utuu karoora maatii hin fayyadamin namoonni mucaa godhachuu yookaan ulfaa'uu dadhabanii dhala dhaban yookaan maseenummaa jenneetii keenya waggaa tokko guutuu. Egaa kun biyya keenya keessatti furmaata inni qabu keessaa inni tokko IVF kan ittiin jennudha. IVFin bara kana dhiyootti waggaa 2 kan hin caalle keessatti biyya keenya Itoophiyaa keessatti magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha hundeeffamuudhaan kan hojii jalqabe ni jira. Egaa IVFin kun maal inni akkamitti hojjetama kan jedhu turtii muraasa har'a goonu keessatti walii wajjin ilaalla. Nu waliin turan ammas afeerraa kooti. Kanan argamu egaan Al Hikmaa Fertility Clinic kan jedhu keessatti ni argama. Al Hikmaa Fertility Clinicin waa'ee dhala dhabuu irratti furmaata kennu fertility treatment irratti hojjeta. Furmaata dhala dhabuu yookaan maseenummaa irratti kan hojjetu yeroo ta'u har'a Dr. Abdul Samad wajjin turtii muraasa godha. Dr. Abdul Samad egaan waa'ee IVF irratti hanqaaquun akkamittiin fuudhamee spermii wajjin ta'ee zaayigotiin uumamee gara haadhaatti galee kan jedhu irratti sababii hojjetaniif isaanii wajjin ibsa nuuf kennu isaanii wajjin turtii goona. Nu waliin turan ammas afeerraa kooti. Sponsor keenya guddaa galateeffannaa waldaa aksiyoona fayyaa waliif, waldaa aksiyoona construction waliif, waldaa aksiyoona barnootaa waliif galatoomaa isaanii jenna. Erga isaanii dhaggeeffannee walitti deebina. Egaan turtiin keenya Dr. Abdul Samad wajjin goonu itti fufa. Waliin tura. Lammii baratetu mirga ofii falmata. Birgaadar Jeneraal Taaddasaa Birruutu jedhe. Sirna gadaa dabalatee kaayyoo barnoota qulqullina qabu afaan Oromoof afaan Ingiliziitiin ilmaan keessan oolmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii olaanootti barsiisee ga'oomsuuf kan hundaa'e waldaan aksiyoona barnootaa waliif amma gara sadarkaa olaanaatti ce'uun Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa dameelee 12 ta'an banuun bara barnootaa kana keessa hojii boonsaa eegalee jira. Baga gammaddan lammiisaarraa dhalatee lammiisaaf xiqiin kan hojjetu waldaan keenya yeroo gabaabaaf dheeraa keessatti aanolee Oromiyaa mara keessatti oolmaa daa'immanii sadarkaa isaanii eeggatan 3 manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 2 fi qophaa'inaa 1 Finfinneetti kutaa bulchiinsa magaalota mara keessatti manneen barnootaa afaan Oromoo kutaa 1 haga 12tti akkasumas magaalota godinaa mara keessatti yuunivarsiitii kolleejii tokko ijaaruun tajaajilaaf kan oolchu waldaan keenya Finfinneetti International University tokkoo fi giddugala qorannoo yookaan research center tokko ni qabaata. Maarree ilmaan keessan waliif sirna gadaa barsiifadha jennee kabaja abbaa gadaatiin yoo isin affeerru warreen aksiyoona keenya haga yoonaatti hin bitatin yeroo gabaabaa qofaaf gurgurtaan waan dheerateef baankilee hojii gamtaa Oromiyaa International fi Awaashi isinitti dhiyoo jiru dhaquun bitadhaa. Abbaa qabeenyaa ta'uun bu'aa argachaa kaayyoo waldaa keenyaa dhugoomsaa yoo isin hin jennu aksiyoonni bituu dandeessan maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 5 ta'uu isin hubachiifna. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Gadaan Oromoo 5 shananuu kan milkaa'inaati. Odaan Oromoos 5 waa'ee fayyaa uummata keenyaas odaa kanneen jala taa'uun mari'anne. Waldaan aksiyoona fayyaa waliifis waan 5 irratti xiyyeeffatee hojjeta. Eeyyee qorachuu qofa miti rakkoolee kanneeniif falataana jechuun bu'aa qorannoo kana irratti hundaa'uun dameelee 5 adda baasee gama tokkoon fayyaa hawaasaa eeguu gama biraatiin bu'aa buusee dinagdeen Oromiyaa ijaaruuf hojii kan eegale waldaan aksiyoona fayyaa waliif hundee isaa uummata irratti cimsee bu'uureeffachuun damee dhaabbilee wal'aansa fayyaa babal'isuutiin magaalota Oromiyaa sadarkaan adda ba'an keessatti kilinika giddugalaa haga hospitaala waliigalaa tajaajila fayyaa mara kennan Finfinneetti hospitaala daran olaanaa waliif comprehensive specialized and teaching hospital jedhamu tokko damee dukkaana qorichaa yookaan faarmaasiiwwan babal'isuutiin warshaalee qoricha oomishan dhaabuu dabalatee yeroo Finfinnee fi magaalota Oromiyaa mara keessatti 40 ta'an banuun tajaajila kennu
damee giddugala qorannoo fayyaa yookaan diagnostic center jedhamuun Finfinnee dabalatee Oromiyaa mara keessatti dhaabbilee qorannoo fayyaa waliif diagnostic center jedhaman dhaabuun tajaajila kennu yoo ta'u inni biraanis meeshaalee wal'aansa fayyaa alaa galchuun raabsuuf suphuudha. Meeshaalee tajaajila wal'aansa fayyaaf oolan kanneen sadarkaa isaanii eeggatan xiqqaarraa haga guddaatti alaa galchuun raabsuu fi giddugala suphiinsaa banuun tajaajila kennu yoo ta'u manneen barnootaa fayyaa sadarkaa isaanii eeggatan kolleejii hanga yuunivarsiitii banuun ogeeyyii fayyaa dorgomoo ta'an oomishee sabaaf biyyaaf akkasumas addunyaaf ga'oomsee gumaachuuf qophii xumuree jira. Bu'aa tokkummaa argineerra. Aksiyoona bituun ofiifis fayyadama. Kaayyoo waldaa kanaas dhugoomsa. Aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa International hojii gamtaa fi awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoonni xiqqaan bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 10,000 maallaqaan qarshii 2,000 hanga miliyoona 10 jechuudha. Gurgurtaan aksiyoona kanaa gara dhumaatti waan jiruuf har'uma aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'a. Hin dandeenya. Oromoon fayyaa haa bulu. Fayyaa ta'a. Egaan daawwattoota keenya Dr. Abdul Samad wajjin jira afaan Ingiliffaatiin yeroo muraasa turtii waliin goona nu waliin tura. Dr. Abdul Samad, it's just an honor to have you on live show. And so I know too. yeah, and also you are really a volunteer to show us how to do the IVF process in your laboratory. I think it's the first fertility center in Ethiopia to have it here. And we are hearing that Paulos Hospital is being implementing to do the IVF center now. And I think you are almost 2 years and above to practice in Ethiopia. So first of all, what is IVF and what are the process, just for introductory? Okay, thank you also having in here. IVF means in vitro fertilization. And the process is really actually long, from treating of the patient to the laboratory work and also to the pregnancy and to the delivery. So the process starts from pre-treatment of the patients and then till delivery. So in vitro fertilization by itself has a meaning. So what does that mean, in vitro fertilization? In vitro fertilization means there are patients who cannot have pregnancy by themselves. So those type of patients have different types of reasons. Maybe infection and blockage of tubings. Yeah, maybe the guy has no sperm, or the sperm is so very little that he cannot fertilize normally. The number is now? Yeah, the number is less than, like, let's say less than 5 million or even zero sometimes. With those zero sperm, we just take it from the testes and we freeze that, and when the patient, when the wife is ready for the treatment, then we take out that and we fertilize the eggs and get it back to her. But for those who have sperm, we just take the sperm the day of operation or the day of egg collection and fertilize the sperms with the means of microscope, which is called ICSI, intracytoplasmic sperm injection. And that way, when the eggs fertilized, we call them, of course, zygotes, the second day. And the third day we call them embryos. They divide into 4 cells. The third day they divide into 8 cells stage. And on the day 5, they are like, we call them blastocysts. So when we return the embryos, we return on day 3 or on day 5. Return to the patient. Yes. So took the egg from the patient and then the sperm from the husband, and then you inject the sperm to the egg, and then you make the zygote. Yeah. On the glass. Not actually on the glass. We take the eggs after stimulating of the patient. Of course, the doctor stimulates the patient. Yeah. And the sperm we take the sperm from the husband. So after we prepare the eggs, means denude and clear the eggs from the cell, then I use a microscope which is called inverted microscope. Put the eggs in there on a small dish, which is there is media in it and covered by
cover about liquid paraffin so that there will not any evaporation. So I inject those eggs with the help of the microscope, taking one sperm only from the dish which I have in there and inject into the egg and fertilize them. This fertilization takes at least 18 hours, 6 to 18 hours for fertilization after we put them in incubator. Okay? Yeah, so this is the microscopic procedure you are doing, and we will see the procedure how to do it. So some research shows that up to 15% of couples are infertile. I don't know the data in this country in Ethiopia, but how many cases are you practicing here? Is it really high prevalence here that the patients are infertile? Yeah, we also don't have any record in Ethiopia, but I think the way we see the patient is there are about at least 20% of the patient are infertile due to different reasons. Maybe both male and female problem, or male problem or female problem. So there are 3 different reasons. So after we diagnose them, and the doctor will give them the medicine so that they will be prepared for having eggs. And once they come into our laboratory, then we take those eggs out and we fertilize. So this center is the first center in Ethiopia. Yes. So how is the value of this center in this country? That people are really traveling for IVF to another country like Thailand, Dubai and US. What does it mean for this country, this center is? Really, this center is for our country is really a privilege to those patients who are traveling. Those patients traveling away from their family, being in some other countries, spending a lot of currency, foreign currency. Those all things that are now stopped. At least we are helping those patients. They will not spend money outside. They will spend 1/3, even sometimes I can say 1/4 of the money that they are spending outside, and they are with their family and getting the advantage of having pregnancy or having the procedure, and stay with their family. And this psychological impact. Yes. With the psychological impact, they would be very happy to stay here and just continue with their pregnancies with us. Yeah, very good. So while doing any procedure, the success rate is really a problem, and also the success rate is the meaning for a medicine. We know it. So how many percent of your patients are successful? Have you done any research so far? Oh yes, we did. Actually, we have from 40 to 50% success rate of the patients. There are good pregnancies, single-term pregnancy, and twins. We have also already the pregnancies, and they have also delivered also the babies. We have about 120 plus babies delivered. Delivered? Yes. More than that. And also I'm doing in one of the MCH hospital in this city, Hema Maternal and Children Hospital. People, really clients are coming from here, and I'm a witness for that, I know. Yeah, so if the success rate is that much high, the mystery behind is the quality of the job you're doing, and the laboratory issue is really an issue. So I think we will see how you are doing the procedures, how to preserve the eggs, and also how to inject the sperms. So you will show us. Sure. Once again, thank you very much for being with us here. Yeah. Thank you. Welcome. And we will see there. The procedure. Yeah. Thank you. Egaan daawwattoota keenyaa turtii Dr. Abdul Samadii wajjin gochaa jirru keessatti IVF'n maal akka inni ta'e nu ibsaniitu jiru. Amma immoo laaboraatoorii keessatti akkamittiin hanqaaquu fuudhanii spermii wajjin walitti dabalanii akkamitti hojjetu kan jedhu walii wajjin ilaalla. Hanqaaquu haadha manaarraa spermii abbaa manaarraa ergi fuudhanii booddee akkamitti akka isaan hojjetan laaboraatoorii keessatti ilaalla. Ergi hojjetanii booddee immoo haadhatti akkamitti akkan deebi'u ibsanuuf godhu. Turtiin keessan ammas waliin ta'u sponsoroota keenya guddaa galateeffannaa Al Hakim Fertility Center jira. Waan wajjin taasisaniif isinis galata qabdu.
Kun salphaadha min sirrataa. Dhugaa isaatiin sirreessinaa. Ergi yoomiiti mannotoo ijaaramee dhumiin kan diigamu. Wanti itti dadhaban yoo milkaa'uu dide baay'ee nama aarsa. Garuu kan darbe immoo mataa bishaanii. Hayyoota fi quuqamtoota sabaan kan hundaa'e waldaan aaksiyoona konistirakshinii waliif rakkoo karaa konistirakshinii jiru furuudhaaf eeyyama sadarkaa tokkoffaa fudhachuudhaan gamoo abbaa darbii afuriif bishooftutti akkasuma finfinnee naannoo paastaritti gamoo daldalaaf ta'u ijaaruu eegalee jira. Mana koo galgalaa kan inni itti boqodhu kan naaf ijaaru waldaa konistirakshinii waliif ani sheerii bitadheera isin yoo. Waldaan aaksiyoonii konistirakshinii keenya riqichaa fi gamoowwan guguddoo daandii sadarkaa isaa eeggate meeshaalee ijaarsaaf ta'an oomishuu akkasuma maashinaroota ijaarsaa alaa galchuu irratti bobba'ee jira. Kanaaf dhaabbanni kun kan ko'aa ta'u yoo jettan gurgurtaan sheerii gara xumuraa waan jiruuf daddafaatii sheerii baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii intarnaashinaali Oromiyaa irraa bitadha. Warri sheerii bitattanii kaffaltiin xumurre immoo daddafaatii xumuraa jedhamtaniirtu. Kaayyoon keenya yeroo dhiyootti biyyittii Iroopi fakkeessudha. Qulqullinii fi saffisni immoo mallattoo keenya. Waldaa konistirakshinii waliif ani sheerii bita'ee jira. Isinoo? Waldaa aaksiyoona konistirakshinii waliif. Gadaan Oromoo shani. Shananuu kan milkaa'inaati. Odaan Oromoos shani. Waa'ee fayyaa uummata keenyaas odaa kanneen jala taa'uun mari'anne. Waldaan aksiyoona fayyaa waliifis waan shan irratti xiyyeeffatee hojjeta. Eeyyee qorachuu qofa miti rakkoolee kanneeniif falataana jechuun bu'aa qorannoo kana irratti hundaa'uun dameelee shan adda baasee gama tokkoon fayyaa hawaasaa eeguu gama biraatiin bu'aa buusee dinagdeen Oromiyaa ijaaruuf hojii kan eegale waldaan aksiyoona fayyaa waliif hundee isaa uummata irratti cimsee bu'uureeffachuun damee dhaabbilee wal'aansa fayyaa babal'isuutiin magaalota Oromiyaa sadarkaan adda ba'an keessatti kilinika giddugalaa haga hospitaalota waliigalaa tajaajila fayyaa mara kennan Finfinneetti hospitaala daran olaanaa waliif comprehensive specialized and teaching hospital jedhamu tokko damee dukaana qorichaa yookaan faarmaasiiwwan babal'isuutiin warshaalee qoricha oomishan dhaabuu dabalatee yeroo Finfinnee fi magaalota Oromiyaa mara keessatti 40 ta'an banuun tajaajila kennuu damee giddugala qorannoo fayyaa yookaan diagnostic center jedhamuun Finfinnee dabalatee Oromiyaa mara keessatti dhaabbilee qorannoo fayyaa waliif diagnostic center jedhaman dhaabuun tajaajila kennuu yoo ta'u inni biraanis meeshaalee wal'aansa fayyaa alaa galchuun raabsuuf suphuudha. Meeshaalee tajaajila wal'aansa fayyaaf oolan kanneen sadarkaa isaanii eeggatan xiqqaarraa haga guddaatti alaa galchuun raabsuu fi giddugala suphiinsaa banuun tajaajila kennuu yoo ta'u manneen barnootaa fayyaa sadarkaa isaanii eeggatan kolleejii hanga yuunivarsiitii banuun ogeeyyii fayyaa dorgomoo ta'an oomishee sabaaf biyyaaf akkasumas addunyaaf ga'oomsee gumaachuuf qophii xumuree jira. Bu'aa tokkummaa argineerra. Aksiyoona bituun ofiifis fayyadama. Kaayyoo waldaa kanaas dhugoomsa. Aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa International hojii gamtaa fi Awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoonni xiqqaan bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 10,000 maallaqaan qarshii 2,000 hanga miliyoona 10 jechuudha. Gurgurtaan aksiyoona kanaa gara dhumaatti waan jiruuf har'uma aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'a. Hin dandeenya. Oromoon fayyaa haa bulu. Fayyaa ta'a. You took the egg from there, and then from where the process started? Okay, once we take the egg from the patient, the doctor, my assistants are deliver it into me. Then I put a dish such like this, which there is meat in it, and covered by paraffin. Once I check the eggs with the empty dish, and I wash them at the side of the test tube, here at the outside part. Make them clear from the blood and from any other fluid and put them at the center. Once they are collected and finished, I just cover this, label the patient, the name of the patient, and put them in incubator. After
After that, after 1 hour, then I take them out. I denude the egg, means remove the cumulus cells with the help of enzyme which is called hyaluronidase, which is in one drop, in this drop. And the other drops I have washing media, which are all covered by paraffin. Okay. Once I have those eggs all, use a pipette called pasture pipette, like this one. Clear them out with the inside the hyaluronidase. Put them in the second wash media. Again in the third wash media, using a smaller pipette again. Clear them out, wash them out. Then again, smaller than that, a smaller pore with the pipette again. I take them off and put them the other drop and clear them out, and then transfer them into a final drop, which is called a culture media, which I prepared them with different drops, okay, and keep them in incubator. After half an hour lapse or 1 hour lapse, then I take them out and do the injection. The injection procedure, you will see it now. Okay. Okay. So you took the washed egg cell from here and you put in incubator. Yes. Yeah. For half an hour. Yeah. At least 1 hour minimum. Minimum 1 hour. Yeah. Okay. And what about the sperm? Do you do anything here? No, the sperm is not here. The sperm is actually in a test tube. They are already washed, cleared, remove the seminal plasma, wash with media twice, and keep them in incubator or outside for at least half an hour. Then their sperm swim up with the good ones. Then we remove the good one and put them in another tube and label the patient's name and prepare them for the procedure. Once we are ready with the sperm and with the egg, take the sperm and put in a drop like this, which is called PVP, which I have a drop here at the center, which is called PVP. PVP means it's like a jelly material which can stop the sperm from moving fast. Yeah, it just move very little. Then from there, and I put the eggs in these 3 drops, 3 eggs at a time, and take the sperm and inject into the eggs with our inverted microscope. All right. Okay. Yeah. So how many eggs do you take from patients? It depends with the stimulation. Yeah. How much she gives us, it depends. She may give us 1, she may give us 10, she may give us 15. It depends. Whatever she gives us, we just clean it out. We clean the cytoplasm and we clean the cumulus cells and prepare them for the ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Wow. So let's see the. Yeah. So we'll see the procedure how we are doing the ICSI. Okay, this is a patient which is already prepared. I'll pick up, before I pick up sperm, I put already sperm here. Sperm here. Yeah, so let the sperm stays in a place. Yeah. In the meantime, we will prepare the ICSI injection needle with the bigger microscope, okay? Yeah, by the way, all our items are all sterile. Sterile. Oh, yeah, they are all imported. We don't have anything to prepare in this area, okay? This is called an injection pipette, and this is called a holding pipette. So I have to prepare first the holding pipette. This is actually called an inverted microscope. This is the holding area. This is the injection area. So I put the needle into the holding into the arm of the injection pipette, the holding pipette, and the injection I put in the arm of the injection pipette. Okay, and they are controlled by hydraulic, which there is paraffin inside it. They will control the air. They will control everything for me before I do an injection. So first I remove if there is any air in the injection area. Now I remove it. There is paraffin coming out. I put the ICSI needle in, holding it with my hands. I try to close it. Okay, it's now tight.
clear if there is any extra paraffin in it, and put it back into the microscope. I have manipulator right and left. Okay, and the power has to be open and make it ready for the injection. So this is called the X, this is the Y manipulator, and this is the Z manipulator. Okay. So in order to see them and prepare them, I have to push it a little bit down and make it tight and hold it so that I can see it in the proper channel. Okay, and also the X is the same way. Okay, I don't know if you can picture the holding pipette on this side and the injection pipette on this side, okay? I can see them under microscope, they are clear. Abdul, if you can see. Yeah. Okay, this is the holding, the blunt, and that's the XC, which is very sharp. Okay. So you're going to inject by that one? Yeah, I hold the sperm from here. Bring it up all the way down, and then I hold the egg with this one, and I put the sperm into the egg. Together? Yes. It's very sharp. Yeah, this one is very sharp. Yes. Yeah. This one is blunt. Blunt because it brings the egg. Hold the eggs. Yeah. The outside. Wow. Wow. Yeah. All right. I'll bring the sperm and the egg, and you will see now. Yeah. Okay? This one is our big incubator where we can keep the media. This is protected with the temperature, carbon dioxide, and pH. It's also humidity inside. This one has no any humidity, which is called table form incubator. It has heat, 38 degrees centigrade, 37 degrees centigrade, and carbon dioxide, which I showed you the channel they come into, and here there is a regulator, and I regulate the temperature, the level of the carbon dioxide that I need for the eggs. Okay. So I took the egg and put in the center drop. I need to put back this into the incubator. Take a okay. And our egg is here, and the sperm is also ready in there. This is our manipulator. Okay, so everything is fine. We'll put the sperm into the drop here. As I said, everything is sterile. This is the sperm. Okay. So you took the sperms? Yes, I put the sperm. Then you will see under microscope how the sperm looks like. Okay, these are the sperms. They are swimming in a small drop. Okay. Yeah. They are swimming very lightly, very nice. Yeah. Because it's viscous, they won't run like normal. There are so many. Yeah, so many of them. From there, I only choose one and stop it, and I do go into the egg, and then I inject. All right. So you took it by the needle? Yes, I'll take it by the needle.
See, if you see my hand, how I'm doing it, I'm trying to stop the sperm like this. See, like this one. You see my hand? Yeah. I stopped the sperm. I took it with the pipette. Okay. We'll go to the egg. So you took it by the needle? Yes, I took by the needle, and I'm going to the egg now. I'll show you. Okay, now you can come and see. Got it? I'm exactly near the egg already. Yeah. It's approaching now. Yeah, approaching. Yeah. Okay. Okay, I put the sperm inside. Look at it. You see? Sure. Wow. Okay. So you Yeah, I will come out. you will come out. Yes. I'm out. Wow. Yeah. Then So I the leave, sperm is I leave in. the egg. Yes. See? I leave the egg. I release the egg. Yeah. I always wash the pipette. Take the egg. Wash it out. See? If you say I have so many drops in here, then put at the top drop, cover, and incubate. All right? That's it. This is one procedure, one patient, So yes, completely. you incubated it. So you will wait for how many days? For the fertilization, I'll wait from 6 hours to 18 hours. 18 hours. Yeah, this is due to because it's ICSI, internal cytoplasmic sperm injection, that I put egg into the egg, and I put sperm into the egg. But So if it is only normal IVF, which is all days that we used to do it, now we stopped actually doing unless we have we don't have problems with the sperm. Those we have to wait from 18 hours into 24 hours for fertilization. Because the sperms have job to do. Yes, the sperm has job to do. The sperm has to penetrate, and go inside. Yes, to penetrate and go inside. So after 18 hours, what do you see? We'll see something called 2PN. 2PN. Actually, it shows that the fertilization is there with 2PN, which they are two round things, and there is some nucleolus inside. So that's the fertilization sign of fertilization. Okay. Yeah. We wait for the second day, which is 48 hours. For the division of the eggs, they have to divide into at least 2 to 4 cells. 2 to 4 cells. Yes. Okay. Then we wait again to the 74 to 72 hours, which is 3 days. They will divide from at least 6 cells to 8 to 10 cells. If we decide to transfer, we'll transfer that day 1 or 2 embryos or 3 embryos maximum into the uterus of the wife. If we decide to keep them for day 5, well, it depends why we keep them day 5 or why we transfer into day 3. We keep them to day 5 and we'll observe that there is development of blastocyst stage on day 5. Then we transfer that blastocyst stage into the uterus of the lady or the wife. So for this particular patient, you have 6 eggs and so many sperms. If this one fails, you're going to do another one. And also, if the patient needs, or is that mandatory to put 2 or 3 fertilized eggs in the patient? Yeah. Okay. If the patient has 6 eggs. These 6 eggs, they all fertilize. We will only transfer to the patient 2 to 3 embryos maximum. 2 to 3 embryos. Maximum. Okay. The rest, if they are really quality, then we keep them in a liquid nitrogen for them to use for the second time without any stimulation, without having any more medicine. For how long can they stay? As long as it's inside liquid in nitrogen and the nitrogen is full, they can stay a year, 2 or 3, even more than that. More than that? Yes. Okay, so that she can use another time. She can use for another cycle, yeah. If she's pregnant, she can use for another cycle. If she's not pregnant,
she can use maybe after 2 months or 3 months after she rests for some time, and then she comes and we can at least put her back. Wow, this is really a very marvelous thing to see. And what qualities are measured as an standard, international standard to measure and to put the qualities high in this laboratory? Yeah, for us, we can say our laboratory standard. We keep all the dust out from the laboratory. We have positive pressure. This is one of the mandatory for the laboratories. Yeah, it takes out the unwanted air and gives you fresh air. That's also very important for the air to manipulate the airs inside the laboratory. This is one of the standard. The second standard is the collection of the eggs. Every time we stimulate the patient, at least we have to recover egg from the patient. Up to 95% of the patient, we have to cover eggs. This is also another standard. Once we recover the eggs from the patient, at least if the patient has maybe, let's say, 5 or 6 eggs, at least we have to recover 4 minimum. That way we have all standards. The standards are really bench-top standards that we have, that we are keeping here, based on our experience for the past 30 years in other places. I mean, we work in Saudi Arabia. Okay. Yeah, and we are trained somewhere outside. I mean, I'm trained in England and in Belgium. So based on that, I have bench top for the fertilization, for everything. Yeah, so that you are keeping the international standards for this country. Yeah, when it comes to fertilization, at least we have 80-85% fertilization rate. For the division, we have up to 95-100% division rate. For the transferring to the patient and pregnancy, at least we have 40-50% of success rate. Yeah, these are all standard based on world IVF centers. Wow, it's really very amazing. Another thing that we are members of international unit, international IVF centers. Communities like which is called ASRM, American Society of Reproductive Science, and we have also European Reproductive Science. We are all members with them. Actually, we can't really measure children with many, but when we talk an IVF, it's really a big challenge, even in America, about the cost. And also I think the government health insurance is not covering IVF. How is the cost then? Well, the cost really compared to any other countries, it's very, very low. I told you a while ago, it's about 1/4 of the cost that we are letting them pay to do this case. If they are going out from Ethiopia for outside, they will not pay less than 400 to 500,000 birr. For only the procedure? Only for procedure, and excluding transport. Cost of hotel, and also, more than that, psychological problem, being away from their family. Yeah, the process was really marvelous, and it's really very good to be with you, and thank you very much. Kan daawwattoota keenya turtii keenya har'aa keessatti waa'ee IVF yookaan namoota rakkoo maseenummaa qaban yookaan ala dhabuudhaan rakkatanii akkamitti gargaaruu akka danda'amu medical treatmentiin isaa yookaan akkamittiin yaaluun akka danda'amu walii wajjin ilaalaa turre. Keessumaa IVF kan ittiin jedhan piroosesiin ittiin hojjetamu hanqaaquun haadha manaa keessaa fuudhamee spermiin abbaa manaa keessaa fuudhamee walitti dabalamee akkamittiin immoo gara haadha manaatti geeffamee hojjetamuun akka danda'amu piroosesii isaa ilaalaa turre. Egaa Al-Hikmaa Fertility Centerii keessatti kan walii wajjin ilaalaa turre Dr. Abdul Samad sirriitti ibsa guddaa nu godhanii jiru. Egaan turtii keenya har'aa keessatti barumsota garaagaraa nurraa barataniitu jedheen abdadha. Namoonni rakkoo akkasii qabdanis mana yaalaa kanatti fayyadamuu ni dandeessu. Finfinnee keessatti argamaa. Egaan daawwattoota keenyaa turtii keenya har'aa asuma irratti xumurra. Maqaa keessaniin Al-Hikmaa Fertility Centerii baay'een galateeffadha. Waan waliin turtaniif isinis galata guddaa qabdu. Dassaalany Hirphoo fi Efreem kaameraadhaan nu waliin jiru. Sagalee kanas sababii isaanii dhaggaa jirtu guddaa galateeffannaa. Egaan torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Nagaatti.
Lammii baratetu mirga ofii falmata. Birgaadar Jeneraal Taaddasaa Birruutu jedhe. Sirna gadaa dabalatee kaayyoo barnoota qulqullina qabu afaan Oromoof afaan Ingiliziitiin ilmaan keessan oolmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii olaanootti barsiisee ga'oomsuuf kan hundaa'e waldaan aksiyoona barnootaa waliif amma gara sadarkaa olaanaatti ce'uun Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa dameelee 12 ta'an banuun bara barnootaa kana keessa hojii boonsaa eegalee jira. Baga gammaddan. Lammii isaarraa dhalatee lammii isaaf xiqiin kan hojjetu waldaan keenya yeroo gabaabaaf dheeraa keessatti aanolee Oromiyaa mara keessatti oolmaa daa'immanii sadarkaa isaanii eeggatan 3 manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 2 fi qophaa'inaa 1 Finfinneetti kutaa bulchiinsa magaalotaa mara keessatti manneen barnootaa afaan Oromoo kutaa 1 haga 12tti akkasumas magaalota godinaa mara keessatti yuunivarsiitii kolleejii tokko ijaaruun tajaajilaaf kan oolchu waldaan keenya Finfinneetti International University tokkoo fi giddugala qorannoo yookaan Research Center tokko ni qabaata. Maarree ilmaan keessan waliifit sirna gadaa barsiifadha. Jennee kabaja abbaa gadaatiin yoo isin affeerru warreen aksiyoona keenya haga yoonaatti hin bitatin yeroo gabaabaa qofaaf gurgurtaan waan dheerateef baankilee hojii gamtaa Oromiyaa International fi Awaashi isinitti dhiyoo jiru dhaquun bitadhaa. Abbaa qabeenyaa ta'uun bu'aa argachaa kaayyoo waldaa keenyaa dhugoomsaa yoo isiniin jennu aksiyoonni bituu dandeessan maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 5 ta'uu isin hubachiifna. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Kun salphaadhaan sirrataa. Dhugaasatiin sirreessinaa. Ergi yoomiiti mannotoo ijaaramee dhumiin kan diigamu. Wanti itti dadhaban yoo milkaa'uu dide baay'ee nama aarsa. Garuu kan darbe immoo mataa bishaanii. Hayyoota fi quuqamtoota sabaan kan hundaa'e waldaan aksiyoona konistirakshinii waliif rakkoo karaa konistirakshinii jiru furuudhaaf eeyyama sadarkaa tokkoffaa fudhachuudhaan gamoo abbaa darbii 4 bishooftutti akkasuma Finfinnee naannoo paastaritti gamoo daldalaaf ta'u ijaaruu eegalee jira. Mana koo galgalaa kan inni itti boqodhu kan naaf ijaaru waldaa konistirakshinii waliif ani sheerii bitadheera isin yoo. Waldaan aksiyoonii konistirakshinii keenya riqichaa fi gamoowwan guguddoo daandii sadarkaa isaa eeggate meeshaalee ijaarsaaf ta'an oomishuu akkasuma maashinaroota ijaarsaa alaa galchuu irratti bobba'ee jira. Kanaaf dhaabbanni kun kan ko'aa ta'u yoo jettan gurgurtaan sheerii gara xumuraa waan jiruuf daddafaatii sheerii baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Awaashii fi